Chapter number 8, Sound. Today we discuss the Doppler effect. What is the Doppler effect in case of sound and in case of light? In this chapter we discuss the Doppler effect in case of sound or sound wave. The Doppler effect is first observed in 1842. The Australian physicist Christian Doppler, hence that effect is called Doppler effect. The concept of Doppler effect is when the source of sound and the other is the listener or observer. The source of sound and listener or observer are in motion, the relative to each other. If the source of sound and the listener are in motion relative to each other, the frequency of sound heard by listener is not same as the frequency emitted by source. This is the first condition where there is two objects. First is the source of sound and second is listener or observer. When both are in motion, the relative to each other, the motion of both are relative to each other, then the frequency emitted by source पासून जी frequency लिखणार आहे, the frequency emitted by source is not same the frequency heard by the listener. म्हणजे सोर्स कडून साऊंडची जी फ्रिक्वेन्सी निर्माण होणार आहे आणि ती फ्रिक्वेन्सी जर लिसनर किंवा ऑब्झर्वर पर्यंत येणार आहे, ती फ्रिक्वेन्सी चेंज होते, म्हणजे ती वेगवेगळी असते. साऊंड पासून निघणारी फ्रिक्वेन्सी ते लिसनर पर्यंत येणारी फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये बदल असतो, म्हणजे आपण त्याला रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन source of sound and listener or observer is changed. Hence, that frequency difference, that is, this is the actual frequency, this is observed frequency, there is some change, and that frequency is called apparent frequency. There is some slightly change between frequency of source and that frequency observed or heard by listener. There is some distance, there is some difference, or that frequency is not same, then that difference is called the apparent frequency. Now we define the Doppler effect. Apparent change in frequency, the apparent change in frequency of sound due to relative motion between source and listener is called Doppler effect. The apparent change in frequency, the apparent change in frequency of sound due to relative motion between source of sound and listener or observer is called the Doppler effect. The Doppler effect is observed, number one, in case of sound wave, and number in case of electromagnetic wave. The Doppler effect in sound is observed in case of sound wave as well as electromagnetic wave. But in this chapter we discuss only the Doppler effect is observed in case of sound wave.
Then the Doppler effect, we study the Doppler effect of sound. In case of sound wave, there is change in frequency due to the change in frequency between source of sound and observer. Then this change in frequency we study in three different ways. The first is we study the change in frequency of apparent frequency between or apparent change frequency between source of sound and listener. This frequency we study three different ways or conditions. First is when listener is stationary. When listener or observer at rest, that means stationary. And source of sound moving. This is the first condition of difference frequency. When the listener at rest, म्हणजे ऐकणारा जो आहे तो एका ठिकाणी स्थिर आहे आणि जिथून आवाज येतो त्याला आपण सोर्स ऑफ साऊंड म्हणतो. तो जर मूव्हिंग कंडिशन मध्ये असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन काय असतं. दुसरी गोष्ट हे सोर्स ऑफ साऊंड at rest, that means this is stationary. Source is stationary and listener or observer is moving. We study the change in apparent frequency when the first condition is when listener at rest, source is moving. Secondly, when the source of sound at rest, the listener is moving. And three, both source of sound and observer or listener, both are moving. These are the three conditions of different frequency. First condition, ऐकणारा आणि जिथून आवाज येणारा, ऐकणारा स्थिर असेल, at rest असेल, source of sound moving condition मध्ये असेल. दुसरी कंडिशन, source of sound हा रेस्ट असेल, एका ठिकाणी स्थिर असेल आणि लिसनर मूव्हिंग असेल. आणि तिसरी कंडिशन की दोन्ही सुद्धा म्हणजे सोर्स ऑफ साऊंड आणि ऑब्झर्वर सुद्धा मूव्हिंग कंडिशन मध्ये असतील तर त्यांच्यामधला फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स किती असतो ते आपल्याला पाहिजे. नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट कंडिशन, that is when listener at rest and source of sound is moving. म्हणजे समजा आपण रस्त्याच्या कडेला उभा असू किंवा आपण उभे आहे, आपण उभं रस्त्याच्या कडेला असेल तर आपण लिसनर झालो, ऑब्झर्वर झालो आणि रस्त्याच्या कडेने गाड्या येतात जातात, त्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत येतो. एखादी गाडी आपल्यापासून दूर जाते, एखादी गाडी आपल्याकडे येते. जर आपण एका ठिकाणी स्थिर उभा असू तर ती कंडिशन म्हणजे लिसनर ॲट रेस्ट अँड सोर्स ऑफ साऊंड इज मूव्हिंग. Now, if we assume that v is the velocity of sound, v is velocity of source of sound, and vl is the velocity of listener.
let or we assume that P is the velocity of sound, Vs is the velocity of source of sound, and Vl is the velocity of listener. Also N is the apparent change in frequency and N0 is the frequency of source. This is the frequency of source. Now we determine the change in frequency or apparent change in frequency in case of when listener at rest and source of sound is moving. In this ह्या प्रकारामध्ये म्हणजे जर लिसनर एका ठिकाणी स्थिर असेल आणि ऑब्झर्वर मुव्हिंग असेल त्याच्यामध्ये परत दोन प्रकार पडतात. पहिला प्रकार आपण विचारात घेऊया की लिसनर ॲट रेस्ट. लिसनर ॲट रेस्ट याचा अर्थ द वेलॉसिटी ऑफ लिसनर VL इज इक्वल टू 0 and source of sound is moving. मुव्हिंग मध्ये दोन प्रकार आहेत. तो लिसनर पासून दूर चाललाय का लिसनर कडे येतोय. मग त्याचा आपण विचार करू की when the source of sound first awake from listener. ह्या प्रकारामध्ये दोन भाग येतात. पहिला भाग लिसनर ॲट रेस्ट आहे आणि सोर्स ऑफ साऊंड अवे फ्रॉम लिसनर म्हणजे लिसनर पासून सोर्स दूर चाललाय. ह्या कंडिशन मध्ये वी डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी दॅट इज चेंज इन फ्रिक्वेन्सी बिटवीन सोर्स ऑफ साऊंड अँड ऑब्झर्वर इज n is equal to n0 into bracket V divided by P plus PS. We calculate the change in apparent frequency in case of listener at rest. That means velocity of listener VL is equal to 0 away and source of sound away from listener. तर फ्रिक्वेन्सी आपल्याला ह्या फॉर्म्युलेला मिळते n is equal to n0 into bracket p divided by p plus ps. दुसरा प्रकार आपण पाहू नंबर 2 याच्यामधला लिसनर ॲट रेस्ट that is v is equal to 0 and source of sound toward listener. दुसऱ्या प्रकारामध्ये काय येईल की लिसनर ॲट रेस्ट आहे पण दुसऱ्या प्रकारामध्ये सोर्स ऑब्झर्वर कडे येणार. अशा कंडिशन मध्ये द चेंज इन फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू n is equal to n0 p divided by p minus ps. Using this formula we calculate the apparent frequency between listener and source of sound when the listener at rest and source of sound is in moving condition. This is the first condition. Now we discuss the second condition, that is P. When listener is moving and source of sound at rest or stationary. That is Vs is equal to 0. जर सोर्स एका ठिकाणी स्थिर आहे तर त्याची वेलोसिटी 0 असते. याचं उदाहरण म्हणजे आपल्यापाशी एखादी जर फॅक्टरी असेल, एखादी कंपनी असेल,
ती एका ठिकाणी स्थिर असते, त्याचा आवाज आपल्याला येतो आणि आपण त्या कंपनीकडे जात असो किंवा त्याच्यापासून दूर जात असो, म्हणजे ही कंडिशन असते की लिसनर मुव्हिंग कंडिशन मध्ये असतो आणि जिथून आवाज येतो ते ठिकाण मात्र एका ठिकाणी स्थिर असतं. दॅट कंडिशन इज कॉल्ड लिसनर मुव्हिंग अँड साऊंड सोर्स ऑफ साऊंड ॲट रेस्ट, म्हणजे VS = 0. याच्यामध्ये सुद्धा परत दोन प्रकार पडतात. पहिला प्रकार, when listener is moving or source at rest, first condition, source of sound at rest and listener ऐकणारा ऐकणारा जो आहे is the listener is moving towards source. This is called approaching किंवा approach. The source of sound एका ठिकाणी स्थिर असेल आणि ऐकणारा त्या सोर्स कडे चाललेला असेल तर अशा वेळेस the apparent frequency n = n0 into bracket V minus PL divided by P. Using this formula, n is equal to n0 into bracket V plus PL divided by V. Using this formula, we calculate the apparent frequency between source of sound and listener. Second type, the source at rest or stationary and listener is away from source. Source of sound एका ठिकाणी स्थिर असेल आणि लिसनर त्याच्यापासून दूर जात असेल तर apparent frequency is equal to real frequency into bracket P minus PL divided by P, where V means velocity of sound, VL means velocity of listener, and V means again the velocity of sound. This is the second condition. Now discuss the third condition and last condition, that is both listener and observer is moving. Third condition, C, both are moving. That is, source of sound and listener both are moving. Then we get the apparent frequency n is equal to n0 into bracket P plus minus PL divided by P minus plus PS. If both are moving, then we get the apparent frequency is equal to real frequency into bracket V plus minus VL divided by V minus plus VL. The upper sign, that is in plus or minus, denote the both are approach with each other or both are moving towards each other, and the lower sign, that is minus plus, indicate the both are moving away from each other. Then first, या सी मध्ये दोन प्रकार पडतात. सी मध्ये आपण काय घेतलंय की बोथ आर मुव्हिंग, म्हणजे ऑब्झर्वर सुद्धा मुव्हिंग कंडिशन मध्ये आहे आणि सोर्स सुद्धा मुव्हिंग कंडिशन मध्ये असेल. तर पहिली कंडिशन काय आहे, नंबर 1, की बोथ आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. दोन्ही एकामेकीकडे येतात
किंवा त्याला अप्रोचिंग टू इच अदर असं म्हणतात. बोथ आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द इच अदर, देन the apparent frequency or change in frequency is equal to n is equal to n0 into bracket v plus vl divided by v minus s. And second type, if both are moving away, both are moving away from each other. Source of sound and observer एकामेकीपासून दूर जात असताना the change in frequency is n is equal to n0 v minus vl divided by v plus vs. These are the total 6 conditions of apparent frequency. The Doppler effect is discussed firstly in 1842. The Australian physicist Christian Doppler, and he observed that the apparent change in frequency between the relative motion between source of sound and listener, this is called the Doppler effect. म्हणजे सोर्स पासून येणारी फ्रिक्वेन्सी आणि जो ऐकणार आहे लिसनर त्याला ऐकू येणारी फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये थोडी तफावत असते, याच्यामध्ये थोडा बदल असतो. आणि हा जो बदल आहे, हा जो इफेक्ट आहे कुणामुळं, तर ड्यू टू रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन सोर्स आणि साऊंड, त्या दोघांच्या मध्ये त्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये थोडा बदल होतो ह्या रिलेटिव्ह मोशनमुळं. म्हणून तिथं काहीतरी इफेक्ट आढळून येतो आणि त्या इफेक्टलाच काय म्हणायचं, डॉपलर इफेक्ट. हा लाईटच्या बाबतीत सुद्धा आढळून येतो, साऊंडच्या बाबतीत आढळून येतो. पण ह्या प्रकरणामध्ये एक्झाम्पल चॅप्टरमध्ये आपल्याला साऊंडच्या बद्दल विचार करायचा, म्हणून वी अप्लाय द डॉपलर इफेक्ट इन केस ऑफ साऊंड. देन we apply 3 conditions of change in frequency. The first condition, the observer at rest, source is moving. Second condition, observer is moving, source at rest. And third condition, both are moving. And we get the 6 different formulas of change in frequency between source of sound and listener or observer.